So, good morning and welcome back to the final day of league matches of KSR tournament, and where only last 3 league matches is remaining. So, இதுக்கப்புறம் இன்னும் 3 மேட்ச் தான் இருக்குது இந்த லீக் மேட்ச் முடியறதுக்கு, and இதுக்கப்புறம் செமிஸ் அண்ட் ஃபைனல்ஸ். So, இன்னியோட first match is going to between Sri Ramakrishna Trust A team versus the Super Kings Tenkasi team. ரெண்டு டீமோட பயோ ஒரு நிமிஷம் சொல்லிடுறேன். ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கிரிக்கெட் ஏ டீம் நேற்று தான் அவங்க மேட்ச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணோட ஒரு வின்னிங் டிஸ்பிளேயோட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த வின்னிங் மொமெண்டமோடு இந்த மேட்ச் ஜெயிக்கணும்னு பார்ப்பாங்க. ஆன் தி அதர் எண்ட் சூப்பர் கிங்ஸ் ஃபஸ்ட் பாலை பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு. அப்புறம் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் திஸ் ஓவர் அண்ட் தட்ஸ் டாட் பால் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் இன்னிங்ஸ். ஆன் தி அதர் எண்ட் சூப்பர் கிங்ஸ் நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ண முதல் 2 மேட்ச் ரொம்ப டாமினேட்டாக ஜெயிச்சாங்க. பட் அடுத்த 2 மேட்ச் ஒரு லூசிங் காஸ்ட் போயிருக்காங்க. ஸோ அவங்க இப்போ ஒரு லூசிங் மொமெண்டமில் இருக்காங்க. That's a juicy full toss. There's a fielder at the deep. Cut பண்ண முடியுமா? And that's the first boundary of this innings by Shweta. That was a juicy full toss and the batsman made no mistake in it. And first boundary of the day 3. Let's look at the replay. It's a loose now to start. That was a juicy full toss and the batsman made no mistake. ஸோ இந்த மாதிரி தான் சூப்பர் கிங்ஸ்க்கு அடுத்த 2 மேட்ச் கொஞ்சம் லூசிங் காஸ்ட்டில் போய் இப்போ லூசிங் மொமெண்டமில் இருக்காங்க. தட்ஸ் டாட் பால். அந்த லூசிங் மொமெண்டம்லேருந்து இப்போ வின்னிங் மொமெண்டம் போகிறதுக்காக இந்த மேட்ச் ஜெயிக்கணும்னு ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணுவாங்க. ஆன் தி அதர் அண்ட் ராமகிருஷ்ண டீம் அவங்களோட வின்னிங் மொமெண்டம் கண்டினியூ பண்ணணும்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ 2 டீமுக்கும் இது ஒரு மஸ்ட் வின் கேம். யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். அண்ட் தட்ஸ் a good ball. That was a good ball. அண்ட் டாஸ் பற்றி சொல்லிடுறேன். சூப்பர் கிங்ஸை டாஸ் ஜெயிச்சு போலிங் எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் 15 ஓவர்ஸ் கேம் சேஸ் பண்ண முடியும்னு நினச்சி போலிங் எடுத்திருக்காங்க. பண்ணுவாங்களா இல்லையான்றத மேட்சோட முடிவில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓ தட்ஸ் a good ball. நான் சொன்ன மாதிரி ராமகிருஷ்ணா ஏ டீம் நேற்று ஒரு மேட்ச் தான் ஆடினாங்க. அந்த ஒரு மேட்ச்லேயே முதல் 50 இந்த லீகோட பதிவு செஞ்சாங்க. அது வேறு யாரும் இல்லை, இப்போ பேட்டிங் ஆடுற ஸ்வேதா தான். நல்ல 50யோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 50 நாட் அவுட் பேட்ஸ்மேன். ஸோ லாஸ்ட் பால் ஆஃப் திஸ் ஓவர். There was a slight mix-up. And there goes the first wicket. இப்போ தான் லாஸ்ட் மேட்ச்சில் 50 அடிச்சாங்கன்னு சொன்னோம். ஆனால் இப்போ அவங்க ரன் அவுட்டில் போக வேண்டியதாக இருக்குது. There was a mix-up. ஸ்ட்ரைக்கர் உள்ளே வரவே இல்லை. நான் ஸ்ட்ரைக்கர் பாதி தூரத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்ட்ரைக்கர் உள்ளே வர வேண்டியதாக போச்சு. பட் in the end there goes the first wicket. That's good fielding by Super Kings unit. Let's look at the replay. That was a solid defense. அங்கே ரன்னே கிடையாது. ஏன் ரன் ஓடினாங்கன்னு தெரியல. In the end Shweta, the good batsman, போன மேட்ச்சில் 50 அடித்த batsman, has to depart for 4. It's 4-1 at the end of 1 overs. சூப்பர் கிங்ஸ் இன்றைக்கும் ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் பிளானோட வந்திருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு 4 மேட்சும் ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க இந்த மேட்ச் ஒரு ஸ்பின்னரோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அப்புறம்னா ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஓவரோ போட்டிருக்காங்க. ஒரு பவுண்டரி வந்தாலோ ஒரு விக்கெட்டும் வந்திருக்கு. என்னதாவது ரன் அவுட்டாக இருந்தாலோ டாட் பால்ஸ் போட்டு அந்த ப்ரெஷர் ஸ்லைட்டாக ஏற்றுனாங்க. அண்ட் வைஷ்ணவி தி நியூ பேட்ஸ்மேன் இன். அண்ட் ஆன் தி அதர் end Josephine is going to bowl the second over. And that's a good start for Super Kings. First ball of the second over. And that's a wide delivery to start. Not a good start from Josephina.
good batting. Or late cut, just a single. So first runs for Vaishnavi. And Sandhya is on strike. And Sandhya is going to face the first ball. And that's a wide delivery. Down the leg. Need to rebowl it again. That's a good shot. Onto the gap. And that's the boundary. First boundary for Sandhya and first runs for her. The boundary மூலமா வந்திருக்கு. That's a good shot. The placement and timing was perfect. That was a short ball with a width offered and the batsman made no mistake in it. And that was a hit-me delivery and the batsman did it perfectly. And the scoreboard moves on to 11. And that's poor start from Josephina. There's another mix-up. The non-striker survives. It's a wide. Running between the wickets and the call கரெக்டாக இல்லை. அந்த கால் மூலியமாக தான் ஒரு விக்கெட்டே போயிருக்கு. இப்போ ரெண்டாவது விக்கெட்டும் அதே மாதிரி போகிற மாதிரி இருந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட். ஸோ அந்த கால் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கணும் பேட்ஸ்மென்ஸ்குள்ளே. ஏன்னா தே கான்ட் கிவ் தி விக்கெட்ஸ். ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்வேதாவும் நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. பட் ரன் அவுட்டில் அவங்க விக்கெட்டை எழுதுறாங்க. ஸோ தே கான்ட் கிவ் தி விக்கெட்ஸ் லைக் திஸ். Is it a wide? Yes, that's a wide. Need to rebowl it again. That's not a good start from Josephina. ரெண்டு பால் தான் போட்டிருக்காங்க. அதில் ஆக்சுவலி 4 எக்ஸ்ட்ராஸோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 9 ரன் வந்திருக்கு 2 பாலில். And that's a single. The score has moved on to 14. Oh, that's a wide ball. And the wicketkeeper also misses it. Just a single. So இது ஜோஸ்ஃபினா ஒரு புவர் ஸ்டார்ட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி 5வது வைட் இந்த ஓவரில் போட்டிருக்காங்க. And that's nicely batting. And that's good batting. And that's good fielding as well. 2 runs has been added on the board. So the score moves on to 18.
That's a very good shot. That's a late cut. Is that a boundary? And that's a boundary signal by the umpire. That's a good shot. Played onto the gaps and it runs away through the boundary. Fielder try பண்ணாங்க but முடியல. So that's a good start for Sandhya. And the score has been moved on to 22. இது ரொம்ப பெரிய ஓவர். இன்னும் ஒரு பால் இருக்கு. ஆல்ரெடி 18 ரன் வந்திருக்கு இந்த ஓவரில். முதல்ல ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் பண்ண சூப்பர் கிங்ஸ் இந்த ஓவர் ரொம்ப சுமாராக இருந்திருக்காங்க. 18 ரன் வந்திருக்காங்க. 18 ரன் கொடுத்துருக்காங்க. And one more ball. And that's a quick single. So 19 runs from this over. It's 2 overs gone, 23 for 1. Aparna is going to bowl the third over. ஒரு நல்ல மொமெண்டம் கொடுத்துட்டு போனாங்க. கடைசியில் ஒரு விக்கெட்டும் விழுந்துச்சு. ஆனால் அந்த மொமெண்டம் கிடைக்கிற மாதிரி ரொம்ப பெரிய ஓவர் வந்துருச்சு அடுத்த ஓவர். அண்ட் நவ் த பேட்ஸ்மேன் செட் ஆகிட்டாங்கன்றது இந்த ஸ்வீப் ஷாட் மூலியமாகவே தெரியுது. ஃபீல்டர் இருந்தாலும் இட்ஸ் a good shot. So the score has been moved on to 24. Here comes the second ball. That's a stumping call. Is it a wicket? Yes, there goes the second wicket. That's a wide and a stumping perfect அடிச்சிருக்காங்க wicket keeper. And Vaishnavi has to depart for 1. And that's good bowling from Aparna. Let's look on to the replay. That's down the leg and a நல்ல collection from keeper. And good stumping from her. And the score has been moved on to 24 for 2. Vaishnavi departs for 1. It's 2.2 overs, 24 for 2. ஒரு நல்ல பெரிய ஓவர் கிடச்சிது ராமகிருஷ்ணா டீமுக்கு. பட் அடுத்த ஓவரே அப்புறம் நான் வந்து ஒரு விக்கெட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த விக்கெட் பவுலருக்கு எந்த அளவுக்கு கிரெடிட் கொடுக்குமோ அதே அளவுக்கு கிரெடிட் இல்லை, அதுக்கு மேலே கிரெடிட் வந்து விக்கெட் கீப்பருக்கு கொடுக்கணும். கரெக்டாக அந்த பாலை கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டம்ப்ஸில் அடித்தாங்க. டவுன் த லெக் போகிற பாலை கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டம்பிங் அடிக்கிற அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஈஸி. அண்ட் தட்ஸ் குட் ஸ்டம்பிங் ஃப்ரம் த கீப்பர். அண்ட் நட்டாஷா தி நியூ பேட்ஸ்மேன் இன். ஷீ இஸ் கோயிங் டு ஃபேஸ் திஸ் பால். And first ball for Natasha. And that's a dot ball to start off her innings. That's a good shot, but there's a field at the deep, so just a single. And first runs for Natasha. ஸோ சந்தியா போன ஓவர் நல்லா ஆடினவங்க. and she is now on strike. That was a juicy full toss. There's a field error. கட் பண்ண முடியுமா? That's good fielding. That's very good fielding from Super Kings team. Stopped a certain boundary.
And just 2 runs has been added on the board. That's good fielding from Super Kings team. So the scoreboard moves on to 28. So last ball of this over. And that's delicate touch. Just a single. So 3 overs gone. It's 29 for 1. And another successful over for Super Kings team. First ball. Steps down the ground onto the gaps, and that's a beautiful boundary from the player. That's a great shot from Sandhya to start off this over. And sorry, ippada moonavathu over mudiyudhu. It's 33 for 2. That's a good way to finish by Sandhya. Let's look on to the replay. Steps down the ground and plays perfectly onto the gaps. And that's a boundary to finish off this over. It's 3 overs gone, 33 for 1. So now first ball of the 4th over. That was a juicy full toss, and that's a catch drop as well. How costly it could be. And Sandhya is on strike. That's good batting. A delicate touch. Just a single. And Thangavali is bowling this 4th over. Thangavali இந்த டோர்னமெண்ட் ஆல்ரெடி ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்காங்க. எப்போ டாட்ஸ் வேணுமோ இல்லை எப்போ விக்கெட்ஸ் வேணுமோ அப்போலாம் வந்து கரெக்டாக எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. க்ரூஷியலான பிரேக் த்ரூஸ். ஸோ பவர் பிளே முடியறதுக்கு இன்னும் வெளியில் 1 ஓவர் தான் இருக்குது. அண்ட் தட்ஸ் குட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் சூப்பர் கிங்ஸ். என்னதான் 2 விக்கெட் விட்டுருந்தாலும் அந்த ரன் ரேட்டை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. And that's another good stumping from the keeper, but no, says the umpire. So that's a dot ball. That's a good start from Thangavali. 4 ball போட்டு 1 run மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. So 4th ball. That was a short delivery and the batsman punishes it perfectly. There was a fielder. Cut பண்ண முடியுமா? ஈஸியா கட் பண்ணிட்டாங்க. And just a single. And the score has been added to 35 at this moment. another single. So இந்த ஓவரில் 3 ரன் வந்திருக்கு. இன்னும் ஒரு பால் இருக்கு.
That was that's a good shot from Natasha. That's a very good shot from her. எப்போவுமே ஸ்ட்ரைட்டாக அடிக்கிறது இட்ஸ் அ கிரேட் ஷாட். ஏன்னா போலரோட தலைக்கு மேலே எந்த ஃபீல்டரும் நிற்க மாட்டாங்க. And that's 4 overs gone, 40 for 2. Let's look on to the replay. நல்லா டாஸ் பண்ணி போட்டாங்க முடிஞ்ச அடின்னு. And Natasha is up to the task. And she cleared it so perfectly. That's a beautiful shot to finish off this over. It's 4 overs gone, 40 for 2. So Aparna is going to bowl the last over of power play. And it's a good sweep shot to start. And இது மூலமா Aparna அவங்களோட ஸ்பெல்ல முடிக்கிறாங்க. So Natasha is on strike. That's hit it on the air. There's a field at the deep, so just a single. பேட்ஸ்மேன்ஸ் இன்னைக்கு நல்லா கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. ரெண்டு பேரும் ஒரு நல்ல ரிதமில் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. இந்த பார்ட்னர்ஷிப் கண்டினியூ ஆனால் that's a danger for Super Kings team. ஏன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரம் விக்கெட் எடுக்க பார்க்கணும். ஸோ சந்தியா இஸ் ஆன் ஸ்ட்ரைக். Oh, that's a dot ball. And just another single. So 4 ball 3 run கொடுத்திருக்காங்க அப்பர்னா. Natasha is on strike. So last 2 balls of this over. And that's a good shot again onto the gap, just a single. So the scoreboard has been moved on to 44. So power play முடியறதுக்கு இன்னும் ஒரு பால் தான் இருக்கு. And this power play has been dominated by Ramakrishna team. என்னதான் 2 விக்கெட் விழுந்திருந்தாலோ அந்த ரன் ரேட்டை விடாம பெர்ஃபெக்ட்டா ஆடிட்டு இருக்காங்க. And that's a single to finish off this over. It's 5 overs gone, 45 for 2, and the power play is dominated by Ramakrishna Cricket Academy. So Kavi Bhardi, the new bowler, she's going to bowl the 6th over. And that's a good shot. There's a field at the deep, so just a single.
ஸோ பவர் பிளே முடிஞ்சிருக்கு. இந்த பவர் பிளே வந்து ராமகிருஷ்ண டீம் ரொம்ப நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு விக்கெட் ரன் அவுட் மூலிமா வந்துச்சு, ஒரு விக்கெட் வந்து ஸ்டம்பிங் மூலிமா வந்துச்சு. பட் ஸ்டில் ராமகிருஷ்ண டீம் அந்த ரன் ரேட்டை விடாமல் ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கிரிக்கெட்டில் அது ஒரு T20 கேமில், இது ஒரு T15 கேம் வேறு. ரன் ரேட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். என்னதான் 2 விக்கெட் போனாலும் அந்த அக்ரெசிவ் பிராண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட்டை விடாமல் ஆடிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் நட்டாஷா அண்ட் சந்தியா 2 பேர் ரொம்ப செட்டான பேட் தெரியுது. They are on the rhythm. So Kavi Bharati is going to bowl the second ball of this over. That's edged. There's a field at the deep, so another single. That's another single. கொஞ்சம் slight sloppy fielding தெரியுது. Slight slippery hands from the fielders. So 3 more balls remaining in this over. Another single. So 4 ball and 4 single வந்திருக்கு இந்த ஓவரில். So the score has been moved on to 49. So last 2 balls of this over. That's good shot onto the gap. There's a deep fielder and cut பண்ண முடியும் தோணல. Yes, she couldn't cut that ball. So that's a boundary. That's a good shot from the batsman. Perfect cut பண்ணாங்க. And in the end, the scoreboard has been moved on to 53. Let's look at the replay. இறங்கி வந்தாங்க, இறங்கி வந்து கட் ஷாட் அடிச்சாங்க onto the gaps. And that races away to the boundary. That's good placement and that's good timing. So last ball of this over. இந்த ஓவர் ஆல்ரெடி 8 ரன் வந்திருக்கு. Oh, that's a dot ball to finish. First dot ball in this over. So it's 6 overs gone, 53 for 2. First ball of the 7th over. A swing and a miss. A dot ball to start off this over. So that's good start from Dashini. The bowler misses the run up. Need to re-bowl it again. So there's a slight field changes. Long on உள்ள போய் long off வெளில வந்திருக்கு. There's a field at the long off.
That's lofted on the air. இப்போதான் அந்த இடத்துல ஒரு ஃபீல்டரை பிளேஸ் பண்ணாங்க அண்ட் கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு பால் வந்திருக்கு. ஸோ தட்ஸ் குட் கேப்டன்சி ஃப்ரம் தி கேப்டன். ஸோ ஜஸ்ட் அ சிங்கிள் ஆன் திஸ் போர்ட். இப்போ தான் லாங் ஆஃபில் ஒரு ஃபீல்டரை பிளேஸ் பண்ணாங்க, கரெக்டாக அந்த சைடில் தான் பால் போச்சு அண்ட் தட்ஸ் குட் ஃபீல்டிங் ஃப்ரம் த லாங் ஆஃப் ஃபீல்டர் ஆஸ் வெல். ஸோ 6.2 overs, 54 for 2. That's a good shot. Fielder cut பண்ண முடியும்னு தோணல and that's a misfield as well. So first boundary in this over and the partnership has moved on to 30. That's good partnership and that's good shot onto the gaps. That's perfect placement also. So in the end the scoreboard has been moved on to 58. Perfect அடிச்சாங்க கேப்ல. வெயிட் பண்ணி கேப்ல பர்ஃபெக்டான டைமிங்ல அடிச்சிருக்காங்க, அதனால தான் இந்த பவுண்டரி கிடைச்சிருக்கு. தட் could have been fielded. ஸோ இன்னும் 3 balls இருக்கு இந்த ஓவர் முடிய. and the bowler misses the run up again. அண்ட் 6 ரன் வந்திருக்கு முதல் 3 பால்லையே. இன்னும் 3 பால் இருக்கு. ரன்ஸை ஸ்டாப் பண்ண முடியல, ரன்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கு. ராமகிருஷ்ணா நல்ல பேட்டிங் ஆடுறாங்க. It's onto the gap. Is that a boundary? Is that a boundary? No, the fielder cuts it. A couple of runs on the board. பவுண்டரி போல்னால உங்களோட ஷாட்ஸ் பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு. டைமிங் பிளேஸ்மெண்ட் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. கேப்பில் அடிச்சுட்டு 2 ஓடிடுறாங்க அண்ட் பர்ஃபெக்டாக டைமிங்லேயும் அடிக்கிறாங்க. பாலோட மெரிட் காடுறாங்க. ராமகிருஷ்ணா ஏ டீமோட பேட்டிங் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. ஸோ த ஸ்கோர் போர்ட் ஹஸ் பீன் மூவ்ட் ஆன் டு 61. Still 2 more balls remaining in this over. That's another good shot, but there's a field at the deep, so just a single. A misfield, so 2 runs on the board. ஸோ முதல் 5 பாலில் 10 ரன் வந்திருக்கு. இன்னும் ஒரு பால் இருக்குது இந்த ஓவர் முடிய. ஸோ லாஸ்ட் பால் ஆஃப் திஸ் ஓவர். And that's a white ball. Need to re-bowl it again. So last ball of this over. There's a field at the deep. So that must be a single. Yes, it is. So 7 overs gone at 65 for 2.
So first ball of this 8th over, and that's a loose delivery to start. So a single on the board. That's a great shot, but there's a field at the deep. Just a single. Sandhya is on a 37. And that's a wide delivery. Need to re-bowl it again. Another single. A swing and a miss, and that's a dot ball. That's a juicy full toss, lofted in the air. Catch pudicha not out irukku ena that's a no ball. And 2 runs on the board. And that's a no ball. A free hit as well. A loose delivery from the bowler. Already runs ஸ்டாப் பண்ண முடியல. பவர் பிளே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அவங்க ரிக்வயர்ட் ரன் ரேட் அவங்க கரண்ட் ரன் ரேட் 9ல ஆடிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இந்த ஃப்ரீ ஹிட் இன்னும் அவங்களுக்கு பூஸ்ட் தான் பண்ணும். ஒரே கேள்வி, அவங்க இந்த ஃப்ரீ ஹிட் பாலை மேக்ஸிமைஸ் பண்ண முடியுமா? தட்ஸ் த ஒன்லி கொஸ்டின் ரைட் நவ். ஸோ இட்ஸ் 7.3 overs, 73 for 2. இப்போ ரன் ரேட் 10ல போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஹியர் கம்ஸ் அ ஃப்ரீ ஹிட் பால். நட்டாஷா ஆன் ஸ்ட்ரைக். சரி டைம் பண்ணல, ஆனால் போயிடுச்சு. சரி டைம் பண்ண மாதிரியே தெரியல, ஆனால் பவுண்டரி போயிடுச்சு. தட்ஸ் த பியூட்டி ஆஃப் திஸ் ஷாட். And by this 50 runs partnership on the board, that's a good partnership between both the batsmen. திருப்பி அந்த ஷாட்டை பார்ப்போம், ஃப்ரீ டெலிவரியான ஷாட்டை. That was a slower shot ball. Batsman perfectா டைம் பண்ணிருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் மேல கேப்ல அடிச்சிருக்காங்க, ஃபீல்டரே இல்ல. So that's a easy boundary. So the scoreboard moves on to 77 at 7.4 overs. இதே ஸ்டேஜ் போனால் 150 கூட அடிக்கலாம். 150ல அடித்தா ஒரு வின்னிங் ஸ்கோர். So 2 more balls remaining in this over. That's another good shot, but there's a fielder at the deep. Should get a single. So the scoreboard has been moved on to 78, and the partnership has moved on to 53. So it's 8 overs gone, it's 78 for 2. And இப்போ drinks break வரப்போகுது. Stay tuned.
So first ball of 9th over. And that's a huge shout. No, says the umpire. And first ball of the 9th over. Natasha is on strike. Darshni is going to bowl the 9th over. And it's a wide delivery to start off this over. That's another wide. So back to back wides bowled by the bowler. இந்த டைமில் ஈஸி ரன்ஸ் லீக் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா அவங்களே ரொம்ப ஈஸியாக ரன்ஸ் வந்துட்டுருக்கு. இந்த டைமில் வைட்ஸ் நோ பால்ஸ் போட்டு எக்ஸ்ட்ராஸ் கொடுக்கக்கூடாது, ஏன்னா ஸ்கோர் ஆல்ரெடி 80ல் இருக்குது. 10 ரன் ரேட்டில் போயிட்டுருக்காங்க. That's a good shot, but there's a field at the deep, and that's a misfield. So first boundary on this over. That's a good shot from Sandhya, and by this she moves on to her 40s. And அது புடிச்சிருக்க வேண்டிய ball. That's an error from the fielder. So let's look on to the replay. Slot level in the ball, and the batsman made no mistake in it. And the fielder made a mistake in it. So this is a boundary. So the score has been moved on to 84. Here comes the second ball. So that's a wide delivery. So ஒரே பால்ல 6 ரன் வந்திருக்கு. That's a juicy full toss. There's a field at the deep. That's another misfield. That's another boundary. இந்த மாதிரி ஃபீல்டிங் இருந்தால் 150 இல்லை 160 போயிடும். That's back to back misfield from the Super Kings team. இன்னைக்கு ஃபீல்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ரொம்ப புவராக இருந்திருக்கு. And bowling, this is a juicy full toss. Let's look on to the replay. That was a juicy full toss. That was a hit me delivery, and the batsman did it perfectly. That's a easy fielding, and I misfield பண்ணிட்டாங்க. And after that, the fielders were switched on to the places. ஒரு நல்ல ஃபீல்டர் அங்கே போட்டிருக்காங்க இப்போ. That's another good shot. இந்த வாட்டி கரெக்டாக ஃபீல் பண்ணிட்டாங்க. So just a single. So 12 runs on the board from the first 3 balls. முதல் 3 பால்லே 12 ரன் வந்திருக்கு. இன்னும் 3 பால் இருக்கு. So that's a single. They call for a 2. No, says the non-striker.
That's another good shot. Straight to the fielder, so that's a dot ball. So 13 run இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் 5 பால்ஸ்ல. இன்னும் ஒரு பால் இருக்கு இந்த ஓவர் முடிய. So last ball of this over. And that's a good shot. And that's a good fielding as well from Super Kings team. Just a single. So 9 overs gone. It's 92 for 2. So Safrin, the new bowler, she's going to bowl the 10th over. And that's a juicy full toss. And that's a 6. Is that a 6 or a 4? Is that a 6 or a 4? Yes, that's a 6. That's a great shot from Natasha. And that's a free delivery as well. That was another hit me delivery. A juicy full toss over the hips. So the batsman made no mistake in it. And that's 6 runs on the board. Let's look on to the replay. Perfect adichanga. So 9 overs gone. It's 99 for 2. One ball kuda podla. That's a free delivery as well. Is that a wide? And wide signal by the umpire. So legally one ball kuda podama 8 run vandirukku. And by this, Ramakrishna cricket team reaches the 100 in just 9 overs. That's an outstanding batting by the batsmen. That's another great shot, but there's a long off. So just a single, a slight misfield. There was a slight mix-up, but the non-striker reaches safely. So 9 runs from the first ball. Free hit ball avana tappichirukala, no ball adichitaanga. So 101 at 9.1 overs. 6 over game la irukku. Kandipa inga irundha Ramakrishna team 150 ka try பண்ணுவாங்க. 150 la பயங்கரமான ஸ்கோர் 15 overs game la. And that's another juicy full toss. And that's another boundary. That's a great shot from Sandhya. Another juicy full toss from Safrin. Nalla start பண்ணலாம் அவங்க. Let's look on to the replay. So Safrin moves on to 43. That's the replay shot. That's a beautiful shot. And the umpire has signaled another no ball. And there's going to be another free hit. First Natasha ku or free hit kadichidi, ipo Sandhya ku or free hit kadikide. Free hit ball miss பண்ணிட்டாங்க. Free hit perfect execute பண்ணிட்டாங்க Safrin. ஆனால் நோ பாலாக போட்டுட்ருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு நோ பால், வைட், நோ பால், இப்போ ஒரு டாட் பால். ஸோ ஒரே பாலில் 15 ரன் கொடுத்துருக்காங்க
And the scoreboard has moved on to 107. So still 5 more balls remaining in this over. Is that a wide or a ball? And that's a dot ball. Both the batsmen is on 40s. And this has been good batting by both the batsmen. ரெண்டு பேரும் ரொம்ப calm and composed பாலோட மெரிட் காட்டுறாங்க. And on the other side Super Kings ரொம்ப poor deliveries போடுறாங்க. நிறைய full toss கொடுக்குறாங்க, நிறைய no ball கொடுக்குறாங்க. ஈஸியாக அடிக்கிற ஷாட்ஸ் அடிக்க முடியுது. And that's another edge. Is that a boundary? Yes, this is going to be a big over. ரெண்டே பால்ல 19 ரன் வந்திருக்கு. And that's not at all good stuff from the bowler. 4 by signaled by the umpire. So the score has been moved on to Nelson. Nelsonல எப்பவுமே ஒரு விக்கெட் வரும்னு சொல்லுவாங்க. வருமா? விக்கெட்லாம் வராது, ரன் வேணா வரும்னு சொல்லி அடிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த டைம்க்கு. இந்த டைம் ரெண்டு பேட்ஸ்மென்ஸும் பாலை ஃபுட்பால் மாதிரி டைம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இட்ஸ் 9.3 overs. இட்ஸ் 112 for 2. இன்னும் 3 பால் இருக்கு. ஆல்ரெடி 3 பாலில் 16 ரன் வந்திருக்கு. ரெண்டு பேட்ஸ்மென்ஸும் போட்டு பொழந்து கட்டிட்டு இருக்காங்க. And that's another good shot, but there's a field at long off, so just a single. So last 2 balls remaining in this over. So far 17 runs on this over. That's another single. And there's a misfield as well. So the 17 has been moved on to 18 in this over. And the partnership goes on to 89. ஒரு பால் இருக்கு, 18 ரன் ஆல்ரெடி இந்த ஓவரில் வந்திருக்கு. This is already a big over. It's a miscalculation from the scorer. Actually over up ஆயிருக்கு. ஸோ ஒரு ஓவரில் 18 ரன் கொடுத்துருக்காங்க சஃப்ரின். It's 10 overs gone, 114 for 2. And that's completely dominating batting by Ramakrishna cricket team. Sanjana, the new bowler in. She's going to bowl the 11th over. இன்னைக்கு எந்த பவுலர்ஸையோ பாரம்பரிய பார்க்காம பொழந்து கட்டிட்டு இருக்காங்க ராமகிருஷ்ணா கிரிக்கெட் டீம். சஞ்சனா வந்து நல்லா போடுவாங்களான்றது பார்ப்போம். ஸோ we are heading on to the last 5 overs. ஆல்ரெடி ஸ்கோர் 114 இருக்குது. இதுவே ஒரு வின்னிங் ஸ்கோர் தான். ஆனால் இதுக்கு மேலே இன்னும் அடிக்க போகிறாங்க. ஏன்னா இன்னும் 30 பால் இருக்குது. 30 பாலில் ஒரு 50 வந்துச்சுன்னா பயங்கரமான ஸ்கோராக இருக்கும். And that's a dot ball to start off this over. That's a good shot. There's a field that deep, so just a single. That's a good shot, but there's a field at long off. So just a single. நான் மறுபடியும் சொன்ன மாதிரி தான் பவுண்டரி போதோ இல்லையோ ஆனால் பேட்ஸ்மென்ஸ் அடிக்கிற ஷாட் ஒன்று ரொம்ப நல்லா இருக்குது. மிடில் ஆஃப் த பேட்டில் ரொம்ப நல்லா டைம் பண்ணுறாங்க.
டைமிங், பிளேஸ்மெண்ட், ஆன் டு தி கேப்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் குட் பேட்டிங் ஃப்ரம் ராமகிருஷ்ணா கிரிக்கெட் டீம். அதனால தான் இப்போ 116 பெரிய ஸ்கோருக்கு வந்திருக்காங்க. அண்ட் there's a stumping miss. இந்த மாதிரி டைமில் வர சின்ன சின்ன சான்ஸை யூஸ் பண்ணும், ஆனால் ஒரு ஈஸி சான்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. That should have been stumped, but in the end it's a drop stumping chance from the keeper. The score moves on to 117. That's a beautiful shot. And that's another drop catch. That's another drop catch. இந்த டைமில் சூப்பர் கிங்ஸ் விரும்ப மாட்டாங்க இந்த மாதிரி இது. ஏன்னா 2 பேட்ஸ்மென்ஸை பொழந்துட்டு இருக்காங்க. ஏதாவது ஒரு சான்ஸ், சின்ன சான்ஸ் கிடைச்சாலும் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். ஆனால் பேக் டு பேக் ஒரு விக்கெட் எடுக்கிற சான்ஸ் கிடைச்சோ மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. And that's a drop chance. And 2 பேட்ஸ்மென்ஸும் 40s இருந்து 2 பேரும் மிஸ் ஆயிருக்காங்க. And that's a sensible single. On the other end, it's good bowling from Sanjana. ரொம்ப நேரம் கழிச்சு நல்லா போட்டு 2 பேட்ஸ்மென்ஸ்க்கு ஒரு சான்ஸ் கிரியேட் பண்ணாங்க, ஆனால் கேப்டலைஸ் பண்ண முடியல. ஸோ that's a good over comes to an end. It's 119 for 2 at 11 overs. ஸோ 11 ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு. இட்ஸ் 119 for 2 and still 4 overs remaining in this first innings and we are entering into the death overs. இந்த லாஸ்ட் 4 ஓவரை எப்படி போடுறாங்கன்னு பொறுத்து தான் இருக்குது. ஆல்ரெடி 119 ஒரு மேசிவ் ஸ்கோரில் இருக்காங்க. இன்னும் 4 ஓவரில் மினிமம் ஒரு 20 ரன் அடித்தாலே தட்ஸ் அ வின்னிங் ஸ்கோர் டு போஸ்ட். ஏன்னா இது வரைக்கும் யாருமே 120 சூப்பர் கிங்ஸ் ஒரு அடி மட்டும் தான் சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை தவிர வேறு எந்த டீமும் இந்த லீக்கில் சேஸ் பண்ணதில்லை. கன்ஃபார்ம் இப்போ 120 தாண்டி ஒரு 140 ரொம்ப ஈஸியாக போயிடுவாங்க இங்கேருந்து. ஸோ எனிதிங் above 130, that's a huge winning score for Ramakrishna cricket team. And Tangavali is back onto the attack. She's going to bowl the 12th over. There's a mix up and that's easy run out. இந்த மாதிரி டைமில் ஒரு சான்ஸை யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க சூப்பர் கிங்ஸ் டீம். நட்டாஷா நல்லா ஆடிட்டு இருந்த நட்டாஷா has to go for a run out. அங்கே ரன்னே இல்லை, எதுக்கு ஓட ஆரம்பிச்சாங்கன்னு தெரில. பட் நட்டாஷா has played really well and she has to depart for 43. It's 119 for 3 and on the Super Kings side தேவைப்பட்ட பிரேக் த்ரூ கரெக்டான டைமில் கிடச்சிருக்கு. இங்கேருந்து அந்த மொமெண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கணும் சூப்பர் கிங்ஸ் டீம். It's 119 for 3 at 11.1 overs. And Madhumida, the new batsman, but Sandhya will be on strike. ஏன்னா ரன் அவுட் ஆனது நான் ஸ்ட்ரைக் ரன்ல.
இந்த bowler வந்தாலே விக்கெட் இல்லை டாட் வந்துடுதுப்பா. அது எப்படின்னு எனக்கு புரியல. நல்ல bowlerப்பா. தூக்கி போகிறாங்க. இந்த லீக்ல நான் ஒரு வாட்டியும் பார்க்குறேன். எப்போல்லாம் டாட் வேணுமோ இல்லை எப்போல்லாம் விக்கெட் வேணுமோ தங்கவலியை கூப்பிட்றாங்க. கரெக்டாக டாட்ஸ் அண்ட் விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொடுத்துட்றாங்க. That's a beautiful shot. சொல்லி வாய முடியல. சந்தியா ஒரு பர்ஃபெக்டான ஷாட் அடிச்சிருக்காங்க. And by this, Sandhya reaching a half century. That's a great innings from Sandhya. And still more on to go. That's a calm and composed innings from her. Ball oda meritku perfect ஆடினாங்க. And in the end, she reaches on to a 50. And more to go. And on the other end, தங்கவலி சொன்ன மாதிரி நல்லா போடுறாங்க. Let's look on to the replay. நல்லா டாஸ் பண்ணி போட்டாங்க. And Sandhya is up to the task. So முதல் 3 பால்ல 4 ரன் வந்திருக்கு. That's another juicy full toss. But there's a field at the deep. கட் பண்ணிடுவாங்க. Just a single. So the score has been moved on to 1-4. So Madhumita, the new batsman in, she's on strike. Already 124 ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஸ்கோர் இருக்காங்க. இன்னும் வெளியில் 3 ஓவர் இருக்கு. என்ன டார்கெட் அடிக்க போகிறாங்கன்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. That's tossed up nicely on the air. And that's a dot ball. அந்த பவுண்டரியை தவிர மற்ற எல்லா பாலும் ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்காங்க. டாஸ் பண்ணி தங்கவலியோட ஸ்பெஷலி டாஸ் பண்ணி முடிஞ்ச அடின்னு தூக்கி போடுவாங்க. அண்ட் சில டைம்ஸ் அதை பிக் பண்ணுவாங்க. பட் பல டைம்ஸ் டாட்ஸ் அண்ட் விக்கெட்ஸ் விழுந்திருக்கு. So still one more ball remaining in this over. And that's good bowling. Ramakrishna dugout பயங்கரமா cheer பண்ணிருக்காங்க பேட்ஸ்மேன்ஸ்க்கு. And last ball of this over. And that's a good over. And that's a dot ball to finish. It's 12 overs gone. 124 for 2. 124 for 3. And last 3 overs of this first innings. என்ன ஸ்கோர் போஸ்ட் பண்ண போறாங்க? And that's a wide to start off this over. And Sandhya is on strike. Set batsman இருக்காங்க. So set batsman இருக்கிறப்ப ரொம்ப வசதியா இருக்கும் ஒரு ஸ்கோர் போஸ்ட் பண்றதுக்கு. On the other end, முடிஞ்ச அளவுக்கு சூப்பர் கிங்ஸ் கம்மி பண்ண பார்ப்பாங்க. Madhumita the new bowler. She's bowling this 13th over. Is that a wide or a no ball? And that's a no ball signal by the umpire. பிச்சுக்கு தாண்டி தூக்கி போட்டிருக்காங்க. பிச்சை தாண்டி bowling போட்டிருக்காங்க. And that's a no ball and a free hit is going to come. சும்மாவே இவங்க பயங்கரமா ஃப்ரீ ஹிட் மாதிரி தான் எல்லா பாலும் ஆடுறாங்க. இப்போ இன்னொரு ஃப்ரீ ஹிட்டே கிடச்சிருக்கு. டக்அவுட்லேருந்து ஒருத்தங்க கத்துறாங்க, டே அட்ரா டே வெள்ளை அட்ரா டேன்னு கத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ தே கம்ஸ் அ ஃப்ரீ ஹிட் பால். சந்தியாவால் மேக்ஸிமைஸ் பண்ண முடியுமா? Is it a wide or a dot ball? And that's another no ball as well. ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது பால் 2 பிச் ஆகிடுச்சு. கிரீஸ்குள்ளே ஆச்சான்னா யோசிச்சுட்டே இருந்தால் இல்லை, வெளியில் தான் இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் another dead ball. So the free hit is going to continue. And that's pressure on Super Kings side. எல்லார் ஃபேஸ் ஆல்ரெடி ரொம்ப டல்லாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஃப்ரீ ஹிட் பால் எப்படி மேக்ஸிமைஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம். And that's another dead ball. And the free hit and no ball streaks continues. That's not a good start from Madhumita. That's a very bad start. Wide போடுறதே தப்பான இவங்க 3 பேக் டு பேக் நோ பால்ஸ் போட்டிருக்காங்க.
And score has already moved on to 128. ஸோ போலருக்கு ரிதம் கிடைக்கலன்னு போலரே மாற்றிட்டாங்க. ஏன்னா அஃபிஷியலாக அது ஒரு பாலோ இல்லை. ஸோ பட் ஃப்ரீ இட் கண்டினியூஸ். ஃப்ரீடை பெருசாக மேக்ஸிமைஸ் பண்ண முடியல. ஸோ என்னாச்சுன்றது தெளிவாக சொல்கிறேன். முதல் 3 பாலுமே நோ பால் டெட் பால் நோ பால் டெட் பாலாக போட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பால் வந்து பிச்சை தாண்டி போட்டாங்க. அடுத்த 2 பால் வந்து டெட் பால்ஸாக போட்டாங்க. போலருக்கு ரிதம் கிடைக்கல. அதனால கேப்டன் வந்து லீகலாக ஒரு பாலை போடாததுனால போலரை ஈஸியாக மாற்றிட்டாங்க. ஸோ இப்போ போடுறது மதுமிதா இல்லை, வேற போலர். And that's good bowling from the bowler. 3 பால்ல 3 டாட் கொடுத்துருக்காங்க. And சஞ்சனா is the bowler. சஞ்சனா தான் இப்போ வந்து போடுறாங்க. நல்லா போடுறாங்க. 3 பால் போட்டு ஒரு ரன் கூட இன்னும் கொடுக்கல. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்ததில் மதுமிதா போட்ட ஓவர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And that's a good shot. That's a great shot from Sandhya. First 3 பால் அடிக்க ட்ரை பண்ணாங்க, முடியல. 4வது பால் இறங்கி வந்து steps down the ground and hitting on to the straight. And that's a boundary. That's a great shot from Sandhya. And the score moves on to 132. Let's look on to the replay. தூக்கி போட்டா தூக்கி அடிப்பேன்டான்னு சொல்லி தூக்கி அடிச்சிருக்காங்க சந்தியா. And that's an easy boundary. So the score moves on to 132. இன்னும் 2 பால் இருக்கு இந்த ஓவர் முடிய. ஆல்ரெடி 8 ரன் வந்திருக்கு. So last 2 balls of this over. That's another good shot onto the gaps. Will that run for a boundary? No, the fielder cuts it. And just a single. So 9 run வந்திருக்கு first 5 ball and 1 more ball remaining. இது ஒரு no ball ஆ? இல்ல umpire has a word. So that's a fair ball. So last ball of this over. And that's a single. So the score has moved on to 133. So it's 13 overs gone. It's 134 for 3. You know, 2 over இருக்கு. So we are heading on to the last 12 balls of this first innings. And the score is already on 134. இந்த 2 ஓவரில் 20 ரன் அடித்தாலே 154ன்ற ஒரு ஹியூஜ் டார்கெட் வரும். இது எப்படி டேக் ஆன் பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம். That's another good shot. Just a single. So Thangavelli is going to bowl the final over. Her final over. And that's good start. So Sandhya, the set batsman, is on strike right now. இப்போ உங்களுக்கு நார்மல் பாலே ஃபுட்பால் மாதிரி தெரியும். Oh, that's a good ball. That's a very good ball. Batsman டோட்டலாக டைம் பண்ண முடியாமல் மிஸ் ஆயிட்டாங்க. So this is dot ball. That's good bowling from Thangavelli. இன்னைக்கு எல்லா பவுலரையும் போட்டு பொழந்து கட்டுறப்ப 2 பவுலர் மட்டும்தான் கரெக்டாக போட்டாங்க. ஒன்று அப்பர்னா இன்னொன்று தங்கவல்லி. அண்ட் சஞ்சனாவோ லாஸ்ட்டாக வந்து கரெக்டாக நல்லா போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த 3 பவுலர் தவிர மற்ற எல்லாரையும் பொழந்து கட்டியிருக்காங்க. And that's another dot ball. That's good bowling. That's clever bowling from Thangavelli. ஸோ முதல் 3 பால் போட்டு வேற ஒரே ஒரு ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. தட்ஸ் வெரி குட் bowling from Thangavelli.
Still 3 more balls remaining. So last 3 balls of this over. And that's a short ball. Huge shout, huge shout. No, says the umpire. So that's a dot ball. That's very good bowling from Thangavelli. 14th over இவ்வளோ நல்லா போட்டிருக்காங்க. அண்ட் இந்த மேட்ச் ஃபுல்லாக ஒரு ரன் ஓவர் வரவே இல்லை எங்கேயுமே. அண்ட் இந்த 4 பாலில் வேறு ஒரே ஒரு ரன் தான் வந்திருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வெரி குட் bowling ஃப்ரம் தங்கவல்லி. இன்னும் 2 பால் தான் இருக்குது அவங்களோட ஸ்பெல் முடிய. இதே மாதிரி நல்லா போட்டு முடிக்க முடியுமா? Onto the gaps, a slight misfield as well, so just a single. So 5 பால்ல வேற 2 தான் கொடுத்திருக்காங்க. That's very good over from a misfield. இந்த மாதிரி டைம்ல இந்த மிஸ்ஃபீல்ட்லாம் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா ஒரு ரன்னும் முக்கியம். And that's good running as well. சந்தியா வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க ஒரு மிஸ்ஃபீல்ட் வருமான்னு. நினைச்ச மாதிரியே ஒரு ஓவர் த்ரோ வந்தது. ஸோ 3 ரன் வந்திருக்கு from the 5 balls. But still this is a good over. ஆனால் நல்லா முடிப்பாங்களான்னு பார்ப்போம். So last ball of this over. And that's a very good shot, but straight onto the fielder. There's a mix-up. And Sandhya has to depart for 60. ரொம்ப நல்லா ஆடிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இந்த ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ் அவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒரு ட்ரபிளாக இருந்தது மொத்த டீமுக்குமே. But now she has to depart for well-made 60. That's an extraordinary knock from her. So 14 overs gone, it's 147 for 3, 147 for 4, and that's a great bowling display from Thangavelli. 3 over போட்டு விக்கெட் எதுவும் எடுக்கலனாலோ வெறும் 15 ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. And last ball was a perfect run out, and that's a good innings comes to an end by Sandhya. ஸோ தேஜஸ்வினி the new batsman in. ஸோ 2 புது பேட்ஸ்மேன்ஸ் வந்திருக்காங்க. ஒருத்தவங்க 4 பால் அடிக்கிறாங்க, இன்னொருத்தவங்க ஒரு பால் கூட ஃபேஸ் பண்ணல. ஸோ இந்த ஃபைனல் ஓவரை எப்படி நெயில் பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம் சூப்பர் கிங்ஸ். லாஸ்ட் 2 ஓவராக ஒரு நல்ல கம்பேக் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 4 நோ பாலுக்கு அப்புறம் சஞ்சனா வந்து நல்லா போட்டாங்க. ஸோ த ஃபைனல் ஓவர் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் பால். அண்ட் தட்ஸ் a single to start. And the scoreboard moves on to 138. So last 5 balls of this innings. என்ன ஸ்கோர் அடிக்க போறாங்க? Already the score is on 138. And that's a juicy full toss. There's a field at the deep. தடுத்துட்டாங்க, பர்ஃபெக்டாக தடுத்துட்டாங்க. 2 runs on the board. And the score has been moved on to 140. 4 பால் இருக்கு. மதுமிதா தான் bowling போடுறாங்க. So Madhumita is bowling to Madhumita, the batsman. So last 4 balls of this inning, the score is already on 140. A short ball, wait பண்ணி அடிச்சாங்க, but still there's a field at the deep. So just a single. So far that's a good start from Madhumita, the bowler. So 4 ரன் இருக்கு முதல் 3 பால்ல.
So last 3 balls of this innings. Tejashwini is on strike. Is that a wide? Yes, it is. Need to re-bowl it again. Ramakrishna Cricket Academy இப்போ 150க்கு மேலே அடிக்கணும் தான் டார்கெட்டாக இருப்பாங்க. ஆனால் சூப்பர் கிங்ஸ் எப்படியாவது 150 கொடுக்கக்கூடாதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ 3 பாலில் 8 ரன் வருமா? தட்ஸ் த ஒன்லி கொஸ்டின். That's a delicate touch, just a single. So the score has been moved on to 143. So still 2 more balls remaining in this innings. And that's good bowling from Madhumita so far. 4 ball 6 run தான் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் 2 ball இருக்கு. So last 2 balls. And that's a good shot. And that's a catch. பல கேட்சை விட்டாங்க, ஆனால் இந்த கேட்சை விடல. That's a good catch onto the deep. So Madhumita has to depart for 5. That's good catch and that's good bowling. The score has been 143 for 5. Let's look onto the replay. தூக்கி போட்டாங்க, தூக்கி அடிச்சாங்க, அவங்கள இறங்கி வந்து ஸ்டெப்ஸ் டவுன் த கிரவுண்ட் வந்து அடிச்சாங்க. பட் தட் வாஸ் அ குட் கேட்ச் பை த ஃபீல்டர். தட்ஸ் குட் bowling ஃப்ரம் மதுமிதா. இந்த ஓவர் நல்லா போட்டிருக்காங்க. 5 பாலில் 6 ரன் தான் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அக்ஷரா த நியூ பேட்ஸ்மேன். த ஸ்கோர் இஸ் ஆன் 143. ஒரு 6 அடித்தா பர்ஃபெக்டாக 150 டார்கெட்டாக வரும். பட் முடியுமா? தட்ஸ் த ஒன்லி கொஸ்டின். ஸோ அக்ஷரா த நியூ பேட்ஸ்மேன். ஹியர் கம்ஸ் தி லாஸ்ட் பால். டார்கெட் என்னவா இருக்க போகுது? And that's a dot ball to finish. Last ball of this innings ஒரு well left ஓட முடிச்சிருக்காங்க. That's different batting from Akshara. In the end 15 ஓவரில் 143 ஒரு பெரிய ஸ்கோர் அடிச்சிருக்காங்க. And Super Kings has to chase 144 in 15 innings to win this game, to win this match. Could they do it? அவங்களால இதை பண்ண முடியுமா? Or Super Kings has other plans ன்னு பார்ப்போமா? Let's wait for the second innings. But that's a beautiful batting from Ramakrishna Cricket Academy. Especially to Sandhya and Shweta, they played so well. In the end, they posted 144 runs. So that's a beautiful batting by Natasha. And another batsman, I forgot a name and keep on forgetting a name. That's a beautiful batting from Sandhya and Natasha. ஒரு பயங்கரமான பார்ட்னர்ஷிப் கூட்டு போய் அவங்கனால தான் இப்போ அந்த 144 வந்திருக்கு. நட்டாஷா ஒரு கேப்டன் ஸ்டாக் ஆடினாங்க. 2 பேட்ஸ்மென்ஸ் ரொம்ப அற்புதமாக ஆடி இந்த 143 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ 144 சூப்பர் கிங்ஸால் அடிக்க முடியுமான்றதை லெட்ஸ் வெயிட் ஆன் டில் த செகண்ட் இன்னிங்ஸ்.
So welcome back to the second innings of the first game, and where Sri Ramakrishna Cricket Academy posted 143 runs in 15 overs and other Super Kings Academy chase பண்ண வந்திருக்காங்க. சேஸ் பண்ண முடியுமா? That's gonna be a huge difficult task. ஆனால் முடியாதுன்றது இல்லை. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். Here comes the first ball. Huge shout. No, says the umpire. Padல click on போன மாதிரி தான் எனக்கும் ஃபீல் ஆகுது. So that's a dot ball to start off this over. எல்லாருமே ஒரே பேர் தான் கத்துறாங்க. ஸோ ஸ்வேதா, she's the bowler. She's bowling the first over. Kavya's on strike, and that's a dot ball, and that's nicely played by Shweta. சப்போஸ் கிரவுண்டை சுற்றி மைக்ஸ் இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன், உங்களுக்கு இப்போ ஒரு பேர் தான் கேட்கும். ஏன்னா எல்லா சைட்லேருந்து ஸ்வேதான்னு பயங்கரமாக கத்திட்டு இருக்காங்க. அடுத்து வர எல்லா பவுலர்ஸ்க்கும் இதே மாதிரி ரிசல்ட் வருமானு பார்ப்போம். கண்டிப்பாக வரும். ஏன்னா ராமகிருஷ்ண கிரிக்கெட் டீம் வந்து பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. நானும் ஒரு 3 நாளாக பார்த்துட்ருக்கேன். அவங்களோட சியரிங், அவங்களோட ஆடியன்ஸ், டக்அவுட்டில் இருக்க பிளேயர்ஸ், கோச் பயங்கரமாக கத்துறாங்க. இந்த 144 தான் டார்கெட், அதை கொடுக்காம பார்த்துக்கோங்கன்னு எல்லாம் கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. திருப்பி நீங்கள் பார்த்தா தெரியும், ஸ்வேதாக்கான்னு கத்திக்கிட்டே இருக்காங்க. So that's good cheer from the fielders as well. So இது நல்ல bowler motivate பண்ணும். And that's a great ball. That's a great ball. Slip fielder ஸ்வேனு கத்த, டக்அவுட்ல இருந்து ஸ்வேதா அக்கான்னு கத்த, இன்னொரு சைடில் ஸ்வேதான்னு கத்த. அண்ட் ஸ்வேதா சொன்ன மாதிரி இப்போ கலக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. That's a good start. 4 ball 4 dot. But on the other side, காவ்யா இப்போ தான் 4 ball ஆடி இருக்காங்க. Huge shout, and there goes the first wicket, and Kavya has to depart for a duck. Could you believe it? Nalla batsman Kavya, but now she has to go for a duck, and Shweta gets her first wicket. That's beautifully bowled. இவ்வளோ நேரம் பவுலருக்கு பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணிட்டு ராமகிருஷ்ண டீம் பயங்கரமாக செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஏன்னா முதல் விக்கெட் 5வது பாலில் முதல் ஓவர்லேயே போயிருக்கு. லெட்ஸ் லுக் ஆன் டு தி ரீப்ளே. That's perfectly bowled. கண்டிப்பாக லெக் ஸ்டென்ஸ் கிளிக் பண்ணியிருக்கோம். A slight type of Yorker delivery. In the end, there goes the first wicket. It's 0 for 1 at 5 balls. இன்னும் ஒரு ஓவர் கூட ரிமைன் ஆகல. The new batsman stepping onto the ground. And that's good bowling from Ramakrishna cricket team. So last ball of the first over, the new batsman is on strike. Illa thiruvi podra mari irukku because that's a wide. So first runs on the board for the Super Kings team, and it has comes from the wide. So Anushya, the new batsman, in. So last ball of the first over. It's a dot ball to finish. It's 1 for 1 at 1 overs. And that's a successful over for Ramakrishna cricket team.
So first ball of the second over, and that's a really good ball to start. Natasha is bowling the second over, and that's a good start from Ramakrishna cricket team. ஒரு ஓவர் போட்டு ஒரு விக்கெட் எடுத்து ஒரு ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இன்னும் ஒரு ரன் பேட்லேருந்து வரல, அந்த ஒரு ரன்னும் வைட் மூலியமாக தான் வந்திருக்கு. ஸோ both the batsmen are yet to off the mark. Oh, that's a good ball. It's back-to-back good deliveries from the bowler. அப்புறம் நான் போன மேட்ச் நல்லா ஆடினாங்க, ஒரு 40 நாட் அவுட்டில் இருந்தாங்க. ஸோ இந்த பார்ட்னர்ஷிப் இந்த மேட்ச் ஜெயிக்கணும்னா கண்டிப்பாக முக்கியமாக அடிச்சு ஆகணும். And that's another dot ball. That's great bowling. A run out shout, but no says the umpire. So required run rate இப்போ 10க்கு மேலே போயிட்டுருக்கு. இன்னும் 14 ஓவரில் 140 அடிக்கணும். The required run rate is on 10.4. இந்த ஸ்கோர் அடிக்கணும்னா எடுத்தோடனே அடிச்சு ஆரம்பிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 balls Natasha ரொம்ப நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. That's on to the gaps, but that's a good fielding. It's just a single. So first runs for Aparna and first runs on the bat. So the scoreboard moves on to 2. So 2 more balls left in this over, and it's a dot ball, and that's a really good bowling from both the bowlers. இந்த ஓவர்லேயே ஒரு ரன் தான் வந்திருக்கு 5 பால்ல, and 1 more ball remaining. And last ball of the second over, and that's a dot ball to finish. That's another good over from Ramakrishna cricket team. So it's 2 for 1 at 2 overs. First ball of the third over, Anushya's on strike, and that's a good ball. That's a great ball to start off this over. I'm sorry, Aparna is on strike. Shweta and Natasha ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டு பேரும் பேட்ஸ்மேன்ஸ் கிட்ட பயங்கரமாக கேள்வி கேட்குறாங்க. The batsman has no clue about it till now. A swing and a miss, and that's another dot ball. That's good bowling from Shweta. Here comes the third ball. Is that a wide? அது க்ளவ்ன்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட்ஸ் another dot ball. That was slight down the leg delivery. The batsman has missed it. இருக்கு விக்கெட் இருக்கு பாருங்கன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஃபீல்டர்ஸ். இதெல்லாம் ஒரு ஸ்லைட் ஸ்லெஜிங் மூமெண்ட் ஆகும். And that's a great shot. Is that a boundary? இல்ல தடுத்துருவாங்களா? And that's the first boundary for Super Kings team. That's a great shot. And Aparna and Super Kings both gets their first boundary. That's a good shot. தரையோட அடிச்சாங்க. Let's look on to the replay. ஒரு
Perfect shot onto the gaps. Timing placement illa perfect andhudu. So the score has been moved on to 6. This is 2.4 over, 6 for 1. Still 2 more balls remaining in this over. And that's another dot ball. இந்த பவுண்டரியை தவிர மற்ற எல்லா பாலுமே ரொம்ப நல்ல பால். ஏன் அந்த பவுண்டரி பாலை பெருசாக எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணல bowler. Slide with the and the batsman made no mistake on that. And last ball of this over. And it's a wide delivery. Need to re-bowl it again. So last ball of this over. There was a slight mix-up. That could be easy run out. The bowler misses it. In the end, the non-striker survives. அது ஒரு ஈஸி ரன் அவுட்டாக இருந்திருக்கும். ஆனால் bowler மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. But still it's a good over. It's 3 overs gone. 7 for 1. So Natasha is going to bowl the 4th over. And that's a dot ball to start. And in the score Super Kings அடிக்கணும்னா பவர் பிளே நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும். பட் so far Super Kings நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணல. 3 ஓவரில் வெறும் 7 ரன் தான் அடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் ஒரு விக்கெட்டும் விட்டுருக்காங்க. ஒரு 50 ரன் கிட்டேயாவது அடிக்கணும் பவர் பிளேயில். ஏன்னா ரிக்வயர்ட் ரன் ஆல்ரெடி 11 கிட்ட போயாச்சு. ஆல்ரெடி 12 கிட்ட போகுது. Anushya is yet to off to the mark. The pressure is building upon the batsmen. And that's another dot ball. இன்னொரு பக்கம் that's good fielding from Ramakrishna cricket team as well. நல்லா ஃபீல்டிங் பண்ணுறாங்க. ஃபீல்டர் ஃபீல் பண்ணுறப்ப பால் அவங்க தலையில் லைட்டாக அடிபட்டுருச்சு. பட் பெருசாக எதுவும் ஆகலை. ஷீ இஸ் ஓகே. கோச் கேட்டப்போ ஷீ இஸ் ஓகேன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் குட் bowling பை நட்டாஷா. And that's another dot ball. So hat-trick of dots. The pressure is increasing on the batsmen right now. ஒரு டாட் பாலுக்கும் ரிக்வயர்ட் ரன் தாறுமாற ஏறிட்டு இருக்கு. And that's another dot ball. So 4 dot balls in this over. It's really good bowling from Natasha. இன்னும் 2 பால் இருக்கு இந்த ஓவர் முடிய. The required run rate has moved on to 12. That's leading edge. And a fielder யாரும் இல்லை. So that's another dot ball. That's really great bowling from Natasha. இந்த ஓவரில் ஒரு ரன் கூட கொடுக்கல. Will this become a maiden over? Maiden over வருமா? So last ball of this over. That's another dot ball.
So maiden over, it's 4 overs gone, 7 for 1. So Apsara, the new bowler, she's going to bowl the last over of the power play. So in the power play is dominated by Ramakrishna Cricket Academy bowling. 4 ஓவரில் வெறும் 7 ரன் தான் கொடுத்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விக்கெட் எடுத்திருந்தாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் ஆஃப் த பவர் பிளே. இந்த ஓவரில் டேக் ஆன் பண்ண முடியுமா? டேக் ஆன் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. And that's a good catch. There goes the second wicket and Aparna has to depart for 5. அப்சரா வந்த உடனே ஒரு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. மிடில் தான் டைம் பண்ணாங்க, ஆனால் கிளியர் பண்ண முடியல. That's a good catch from Ramakrishna cricket team. And Super Kings are trembling at this moment. It's 7 for 2 at 4.2 overs. தூக்கி அடிச்சாங்க. There was a fielder and she made no mistake in it. It's 7 for 2 at 4.1 overs. So Apsara is going to bowl the second ball down the leg. Need to rebowl it again. So Sanjana is the new batsman. So 4.1 overs power play li 8 ரனுக்கு 2 விக்கெட் இழந்து தள்ளாடிட்டு இருக்காங்க சூப்பர் கிங்ஸ் at this moment. On the other end, ராமகிருஷ்ண டீம் ரொம்ப அற்புதமாக போலிங் போட்டிருக்காங்க. பேட்டிங்லேயும் சரி, பவர் பிளேயர் டாமினேட் பண்ணாங்க. போலிங்லேயும் சரி, போய் 9 for 2. ராமகிருஷ்ண டீமும் 2 விக்கெட் விட்டாங்க. பட் தேவர் 43 இருந்தாங்க. அண்ட் 2 பேட்ஸ்மேன் நல்லா டைம் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இங்கே பேட்டிங்லேயே நிறைய பட மாட்டேங்குது. அண்ட் இந்த 2 பேட்ஸ்மேன்ஸ் அனுஷியா அண்ட் சஞ்சனா yet to off to the mark. சஞ்சனாவது இப்போ தான் ஆடுறாங்க. பட் அனுஷி ஆல்ரெடி 9 பால் ஆடி 9 டாட் பால்ஸ். ஸோ போத் த பேட்ஸ்மேன்ஸ் ப்ரெஷரை ஃபீல் பண்ணுவாங்க. பயங்கரமான ப்ரெஷர் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. The required run rate is slowly moving on to 13 இப்போ. This is got to be an impossible task. ராமகிருஷ்ண டீம் ஸ்கோர் அடிக்கிறப்பவே அந்த மைண்ட் செட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. This is going to be a tough scoreனு. பவர் பிளேயில் அடித்தாதான் உண்டு, ஆனால் அவங்களால அடிக்க முடியல. ஏன்னா லைன் அண்ட் லென்த் has been perfectly bowled on the bowlers. So credit has to give to the bowlers and the batsmen as well as the fielding units. நம்ம சூப்பர் கிங்ஸில் பார்த்தோம் எத்தனை ஃபீல்ட் கேட்சஸ் ட்ராப் பண்ணாங்க, எத்தனை மிஸ்ஃபீல்ட்ஸ், எத்தனை ஓவர் த்ரோஸ். ஆனால் இங்கே எல்லாமே ஸ்பாட் ஆன்ல இருந்திருக்கு. So 3 more balls remaining to end of this power play. That's leading edge. Is that another wicket? And the keeper makes no mistake.
And Sanjan has to depart for duck. It's 2 wicket in this over. ரெண்டாவது wicket இந்த ஓவரில் வந்திருக்கு. That's a great spell from Apsara. ரெண்டே ரன் கொடுத்து ரெண்டு முக்கியமான விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. And now Sanjan has to depart for a duck. It's 9 for 3 at 4.4 overs. That was a good length ball. சரியா பேட்ல படாம leading edge and the keeper made no mistake in it. It's 9 for 3 at 4.4 overs. And Karthika, the new batsman in Ramakrishna team சொல்லிட்டே இருக்கிறப்ப இன்னொரு விக்கெட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ப்ரெஷர் இன்னும் ஏற்றிருக்காங்க. And that's a dot ball. And still both the batsmen are yet to off to the mark. ஒரே ஒரு பேட்ஸ்மேன் தான் ஆஃப் த மார்க் ஆனாங்க, அவங்களும் போயிட்டாங்க. So last ball of this over. This has been another great successful over for Ramakrishna cricket team. So last ball of the power play. And that's a dot ball to finish. That's an extraordinary power play from Ramakrishna cricket team. It's 5 overs gone, 9 for 3 and a completely dominating display from them. So Anushya is on strike. And it's another dot ball. Dot balls increase ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. And power play ஓட முடிவில் 9 for 3 and that's an extraordinary power play by Ramakrishna team. 30 பால் போட்டு வெறும் 9 ரன் கொடுத்து 3 விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. And Sandhya is the new bowler. She's bowling the 6th over. And you know, that's a close call. No, says the umpire. Maybe impact outside இருக்கும். So the required run is moving on to 14 at this moment. இன்னும் 58 பால்ல 135 அடிக்கணும். இங்கேருந்து ஏதாவது மிராக்கிள் நடந்தாதான் உண்டு. That's a great shot. But there's a fielder. That's an extraordinary catch. What a catch. What a catch by the fielder. அவங்களோட கண்ட்ரோலை லூஸ் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே பன்னி ஆஃப் பண்ணி கரெக்டாக அந்த கேட்சை பிடிச்சிருக்காங்க. That's a great catch. And Anushya has to depart for a duck. 10 பால் ஆடி 11வது பால் தூக்கி அடிச்சாங்க. நல்லா தான் டைம் பண்ணாங்க. ஆனால் அந்த ஃபீல்டர் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி கேட்ச் பிடிச்சிருக்காங்க இந்த கிரவுண்டில் இந்த டைமில். இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் அ ஈஸி கேட்ச். லெட்ஸ் லுக் ஆன் டு த ரீப்ளே. பேட்ஸ்மேன் பர்ஃபெக்டாக டைம் பண்ணாங்க. 6 தான் எல்லாருமே நினச்சோம். ஆனால் the fielder had other ideas. That's a perfect catch from the fielder. And the scoreboard moves on to 9-4. And first wicket for Sandhya. And Anushya has departed for a duck. New batsman is on strike right now.
Raji, the new batsman in. Long off வந்திருக்கு, long on உள்ள போயிருக்கு. So சந்தியாக்கு ஒரு விக்கெட் கிடைச்சிருக்கு. But that was an outstanding catch by the fielder. அந்த விக்கெட் எந்த அளவுக்கு போலருக்கு போடுமோ அதே அளவுக்கு இல்லை அதையும் தாண்டி அந்த கிரெடிட் அந்த ஃபீல்டருக்கு போகணும். ஏன்னா இந்த கிரவுண்டில் ஆல்ரெடி நிறைய ட்ராப் கேட்சஸ் பார்க்குற மத்தியில் தட் வாஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரானரி கேட்ச். இந்த கேட்ச் இந்த லெவலில் தட் வாஸ் நாட் அட் ஆல் ஈஸி. ஸோ ஸ்டில் 2 more balls remaining. And that's another dot ball. ரொம்ப நேரமாக ரன் வராமல் இருக்குது. வந்துருச்சா? தேவசா மிக்ஸ் அப் அகெயின். Another dot ball. So 5 dot balls. So last ball of this over. Sandhya is bowling really well. 2 batsmen so 2 ball தான் ஆடி இருக்காங்க. இன்னும் 2 பேர் ரன் அடிக்கல. And that's a dot ball to finish off this. Oh, sorry, that's a wide. Sorry. நான் பேட்ஸ்மேனோட பேட்டில் பட்டுருச்சுன்னு நினச்சேன். ஸோ மேடன் ஓவராக முடியும்னு நினச்சா பார்த்தா ஒயிட் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ லாஸ்ட் பால் ஆஃப் திஸ் ஓவர். And 6 overs gone. It's 10 for 4. Another successful over for Ramakrishna cricket team comes to an end. That's leading edge. And that's another wicket. That's great fielding from Ramakrishna Cricket Academy. இன்னைக்கு அவங்க ஃபீல்டிங்கில் ஒரு மிஸ்டேக்கோ பண்ணல. வர எல்லா கேட்சையும் வாங்கி போடுறாங்க. And that's another good catch from the fielder. And now Karthik has to depart for another duck. It's 6.1 overs, 10 for 5. Already 10 ரன்ல 5 விக்கெட் half of the side லூஸ் பண்ணிட்டாங்க. And that's a great bowling display and that's a great fielding and overall performance சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க ராமகிருஷ்ணா கிரிக்கெட் அகாடமி. And Karthik has to depart for a duck. It's 10 for 5 at 6.1 overs. So that's another dot ball to start. And அப்சராக்கு 2வது விக்கெட் இந்த ஓவர்லேயே கிடச்சிருக்கு. இந்த ஓவரில் 2வது விக்கெட் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. இப்பயாவது ரன் வருமா? ஸோ இன்னும் 2 பேட்ஸ்மென்ஸோ ரன் அடிக்காமல் தான் இருக்காங்க. விக்கெட் மேலே விக்கெட் போய்கிட்டே இருக்குது. பேட்டில் வந்ததை விட எக்ஸ்ட்ராஸில் வந்த ரன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ திஸ் ரிக்வயர்ட் ரன் ரேட் ஆஸ் மூவிங் ஆன் டு 16. இதுக்கு மேலே மேட்ச் ஆல்மோஸ்ட் டன் அண்ட் டஸ்டடுங்க. இன்னும் 50 பாலில் 134 அடிக்கணும். கையில் 5 விக்கெட் தான் இருக்குது. அதில் 3 bowlers தான் இருப்பாங்க. ஸோ ரொம்ப கஷ்டங்க இங்கேருந்து. ஆன் தி அதர் end, sensational bowling display from Ramakrishna Cricket Academy. And finally, first runs for Dashni. அது ஏன் ஃபைனலின்னு சொல்கிறேன்னா, ரொம்ப நேரமாக ஸ்ட்ரைக்கர் அண்ட் நான் ஸ்ட்ரைக்கர் வரவங்க போகிறவங்க நான் ஸ்ட்ரைக்கர் அண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் 2 பேரும் டக்லேயே இருந்தாங்க. வரவங்க எல்லாருமே டக்கில் தான் போயிட்டு இருந்தாங்க.
So finally a batsman has moved on to 1. So the scoreboard moves on to 11. Oh, that's another dot ball. So 3 விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க அப்சரா. அவங்களோட டோட்டல் ஸ்பெல்ல. ஸோ இந்த ஓவர் இது வரைக்கும் ஒரு ரன் தான் வந்திருக்கு. தட்ஸ் another successful over for Ramakrishna cricket team. அவங்க போடுறது எல்லாமே இன்னைக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஓவர்ஸாக தான் இருக்குது. ஒன்று விக்கெட் மேடன் இல்லை விக்கெட்ஸ். And last ball, it's a dot ball to end of this over. So only 1 run in this over. So another successful over for Ramakrishna Cricket Academy. It's 7 overs gone, 11 for 5. So that's a dot ball to start off this over by Sandhya. Intensity is on high for Ramakrishna Cricket Academy right now. பயங்கரமான பாசிட்டிவிட்டியில் இருக்காங்க. ஏன்னா இப்படி ஒரு ஸ்கோரில் இருந்தால் எந்த டீம் இருந்தாலும் பாசிட்டிவிட்டியில் தான் இருப்பாங்க. That's a perfect game for Ramakrishna Cricket team. ஒரு டீமுக்கு இப்படி ஒரு பர்ஃபெக்ட் கேம் கிடைக்குமான்றது சந்தேகம் தான் இந்த லீக்ல. ஏன்னா பேட்டிங்கில் 15 ஓவரில் 143 அடிக்கிறது, போலிங்கில் 7 ஓவரில் 12 ரன் மட்டும் கொடுத்து 5 விக்கெட் எடுக்கிறது, ஃபீல்டிங்கில் வர கேட்ச் எல்லாம் எடுத்து போடுறது, ஒரு மிஸ் ஃபீல்டு கூட பண்ணாமல் இருக்கிறது. ஸோ தட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி a total perfect game for Ramakrishna Cricket Academy. That's a played on. என்னைக்கா இருந்தாலும் மற்ற நாளாக இருந்தால் played on ஆயிருப்பாங்க. பட் ராஜி இஸ் லக்கி, she survived today. played on அவுட் ஆகிறது கொடுமைங்க. ஆல்ரெடி 2023 அப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் ஆச்சு. That's on to the gap. Is that a boundary? Yes, it is. Finally a boundary after many overs. First boundary for Raji and first boundary given by Sandhya. And a boundary after many overs. That was sliced nicely into the gaps. And that runs away through the fence. Let's look on to the replay. That's a good shot onto the gaps, and that's a boundary. So the scoreboard moves on to 16. And still 128 runs needed in 44 balls. Already half stage முடிஞ்சிருச்சு. That's another dot ball. ஒரு பவுண்டரி தான் போச்சு. போன உடனே ராமகிருஷ்ண கிரிக்கெட் டீம் பயங்கரமாக சேர் பண்ணுறாங்க. பரவாயில்ல யூ கேன் கம் பேக் இந்த மாதிரி சொல்லி. இந்த செலிப்ரேஷன்ஸ் பயங்கரமாக இருக்குது. அந்த சப்போர்ட் ஆல்சோ பயங்கரமாக இருக்குது. And that's another single. So 6 runs of this over. It's 17 for 5 at 8 overs. And இப்போ ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் வரப்போகுது. இந்த ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் சூப்பர் கிங்ஸ் டீமுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக்காக இருக்கும்.
So our phase stage is done. It's 8 overs gone, 17 for 1, 17 for 5. And Apsara is going to bowl a last over. 2 over போட்டு 3 ரன் தான் கொடுத்திருக்காங்க. 3 விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. And that's a single to start off this over. The scoreboard has been moved on to 18. So that's another dot ball. That's a good shot, but there's a fielder. Another good fielding from them. No. The batsman has reached comfortably. But that's another good fielding from Ramakrishna cricket team. அவங்க இன்டென்சிட்டி பயங்கர ஹையாக இருக்குன்றதா அவங்க ஃபீல்டிங்லேயே தெரியுது. இங்கே நான் நேரில் பார்க்குறப்போ தெரியுது அவங்களோட ரன்னிங் எல்லாமே ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது. பயங்கர அக்ரெசிவாக இருக்குது. ஒரு இன்டென்சிட்டி பயங்கரமாக தெரியுது. That's a dot ball. So last 2 balls remaining in this over. That's lifted in the air. There's a mix up. No, says the umpire. So another dot ball. So இன்னும் ஒரு பால் தான் இருக்கு அவங்களோட ஸ்பெல் முடிய. This has been an extraordinary spell from Apsara. 2.5 ஓவர்ஸ்ல 3 விக்கெட் எடுத்து 4 ரன் தான் கொடுத்திருக்காங்க. Can she take another? Could she get another? அதான் இப்போ ஒரே கேள்வி. No, and that's a single to finish off this over. It's 9 overs gone, 19 for 5. So Apsara has finished off an extraordinary spell by bowling 3 overs, conceding 5 runs and getting 3 wickets. And this is the first ball of the 10th over, and that's a dot ball to start. Bowler yaar. Let's wait for the bowler's name. Fielders எல்லாருமே 6வது விக்கெட் வேணும்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. And Madhumita is the bowler. Madhumita already had a 3 for in the last game. Toss up nicely in the air. இப்போதைக்கு ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் இந்த ரன்ஸை சேஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம ஜஸ்ட் சர்வைவ் பண்ணி ஆடலான்னு ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களோ என்னமோ. ஏன்னா அவங்க இதுக்கப்புறம் லாஃப்டர் இன்டென்ட் பெருசாக போகல. டாட்ஸ் அண்ட் சிங்கிள்ஸ் தான் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்காங்க. இல்லை கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போக பார்க்குறாங்க. ஏன்னா 124 ரன் தேவை 34 பாலில். ஸ்லைட் மிஸ்ஃபீல்ட், ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ஒரு மிஸ்ஃபீல்ட். Single on this over.
that's in the air and in the gap as well. So that's another dot ball. So 2 run கொடுத்திருக்காங்க இந்த 4 ballல. So still 2 more balls left in this over. Just a single. So 1 more ball remaining in this over. So last ball of this over. And that's a dot ball to finish off this over. It's 10 overs gone, 22 for 5. So first ball of the 11th over. Oh, that was unorthodox bowling style. Tanishka is the new bowler. அவங்களோட bowling style ரொம்ப unorthodox-ஆ இருக்கு. So first ball is a dot ball. And so we are heading on to the last 5 overs. 5 overல 122 runs தேவை. And that's a single. That's a good ball. Oh, that's another good ball. And that's a dot ball as well. So 3 ball போட்டு 1 run தான் கொடுத்திருக்காங்க. And still 3 more balls remaining in this over. And that's another dot ball. And there goes the finger. That's a stumping as well. And Tanishka gets the first wicket. And Dashni has to depart for 5. That was good bowling. தூக்கி போட்டாங்க. Batsman miss பண்ணப்ப விக்கெட் கீப்பர் பர்ஃபெக்டாக ஸ்டம்பிங் அடிச்சிருக்காங்க. இன்னும் இது மட்டும் தான் நடக்கல, அதையும் பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டாங்க ராமகிருஷ்ண கிரிக்கெட் அகாடமி. அண்ட் தஷ்னி ஹஸ் டு கோ ஃபார் 5. இட்ஸ் 24 for 6 at 10.3 overs.
Josphina Shekhar is the new batsman. So இன்னும் 4 விக்கெட் இருக்கு. ராமகிருஷ்ணா டீம் ஆல் அவுட் பண்ண பார்ப்பாங்க. பட் சூப்பர் கிங்ஸ் எப்படியாவது அடுத்த 4 ஓவரை கடந்துடணும்னு பார்ப்பாங்க. So let's see. A block hole, a solid in defense. A dot ball to start off our innings. It's 10.4 overs, 24 for 6. இன்னும் 2 பால் இருக்கு இந்த ஓவர் முடிய. And that's another dot ball. So இந்த ஓவரில் இந்த ஓவரில் இன்னும் ஒரு பால் தான் இருக்கு. And this dot ball to finish off this over. Another successful over for Ramakrishna cricket team comes to an end. It's 11 overs gone, 24 for 6. Madhumda is going to bowl the 12th over and it's a second over. இன்னும் 120 ரன் தேவை அடுத்த 4 ஓவரில். The required run rate has moved on to 30. ஒரு ஓவருக்கு 30 அடிக்கணும். Josphina has yet to get on to the strike. Tossed up nicely in the air. தூக்கி போடுறாங்க முடிஞ்ச அடின்னு. ஆனால் இப்போதைக்கு அடிக்கிற கட்டத்தில் சூப்பர் கிங்ஸ் இல்லை, அதனால தரையோட டாட் பால்ஸ் வைக்கிறாங்க. Another dot ball. ஸோ முதல் 3 பாலில் ஒரு ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. another good start by Madhumita. Solid in defense. So still 2 more balls remaining in this over. And last 20 balls. And the required run rate has moved on to 35. And that's a no ball. ஃப்ரீ ஹிட் பெருசாக மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை. பட் ஜோஸ்ஃபினா ஸ்ட்ரைக்கில் வரதுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் இருக்குது. ஒரு ஃப்ரீ ஹிட் டெலிவரி ஜோஸ்ஃபினாவால் இந்த ஃப்ரீ ஹிட்டை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிக்க முடியுமா? That's a good shot. And that's a catch as well. ஆனால் அந்த கேட்ச் ட்ராப் பிரச்சனை இல்லை பிகாஸ் that's a free hit. ஆனால் ஷாட் நல்லா இருந்தது பார்க்க. ஸோ ஜோஸ்ஃபினா is off to the mark with a single. The scoreboard has moved on to 27. So last ball of this over. And that's a dot ball to finish off this over. It's 12 overs gone, 27 for 6. And we are heading on to the last 3 overs of this game. Tanishka's back. Oh, that's a great ball. That has beaten the batsman completely. That's good bowling by Tanishka. Tanishka மட்டும் இல்லை, டோட்டலாக ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண டீமே இன்னைக்கு ஃபுல் சூப்பராக bowling போட்டிருக்காங்க.
sweep shot. Is that a boundary? And that's a misfield as well, and that's a boundary. And first boundary for Josefina. That's a good shot. And the scoreboard has moved on to 31 at this moment. Let's look on to the replay. Line level slight error, and on the error Josefina completely use பண்ணிருக்காங்க. And a slight misfield as well. So the scoreboard has been moved on to 31 and the required run rate is moved on to 42. On to the pads. A slight mix-up as well, and there's a slight mix-up on the field as well. So that's a single. So முதல் last 3 balls தான் இருக்கு இந்த ஓவர் முடிய. And that was a leg by signal by the umpire. So முதல் 3 பால்ல 5 ரன் தான் வந்திருக்கு இந்த ஓவர்ல. It's a good shot. Just a single. So 6 runs of this over. Still 2 more balls remaining. Oh, that's a good ball. That's a good ball by Tanishka. So one more ball remaining this over. It's a great bowling by Tanishka. So last ball of this over. So it's 13 overs gone. It's 33 for 6. So single to start off this over. And Madhumita அவங்களோட ஃபைனல் ஓவரை போட வந்திருக்காங்க. And we are heading on to the last 11 balls. And the score is on 34 for 6. The game is almost like எப்பயோ end ஆயிடுச்சு. And they are playing for a formality right now. That's a great shot. And there's a misfield as well. Is that a boundary? That's a good shot from Josefina. ஸோ மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி ராமகிருஷ்ணா டீம் வந்து கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. நான் நடுவில் லாஸ்ட் 2 ஓவர்ஸாக கொஞ்சம் மிஸ்ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் ட்ராப் கேச்சஸ் பார்க்குறோம். ஸோ அப்படி இல்லாமல் டக்குன்னு மேட்ச் முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணால் அவங்களோட ரன் ரேட் இன்னும் நல்லா ஏறும். அந்த ரன் ரேட் அவங்க மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஸோ த ஸ்கோர்போர்ட் ஹஸ் moved on to 38 right now. Dot ball, and that's another misfield as well. And the required run rate is on 70 right now. Last 9 deliveries, 9 ball la 105 அடிக்கணும். But what a game this for Ramakrishna cricket team. Just a single. So 7 runs from this over, 2 more balls remaining. That's a good shot onto the gap. ஆனால் ஃபீல்டர் தடுத்துருவாங்க. 2 runs on the board. So
So the scoreboard moves on to 42 and one more ball remaining in this over. And in the innings oda highest partnership vandirukku, which is 18. So last ball of this over. Josephine is on strike. And that's a dot ball to finish off a spell. It's 14 overs gone, 42 for 6, and she finishes off a spell with 3 overs, 15 for no wickets. And we're heading on to the last over of this game. That's a good ball to start. Anuja is the new bowler and she's bowling the final over of this game. So Raji is on strike. 5 ball இருக்கு இந்த கேம் முடிய. And that's another dot ball. No, that's a wide delivery. Need to re-bowl it again. A single on this ball. So 2 runs from the first 2 balls. Still 4 more balls remaining in this over. And that's a dot ball. So in a 3 ball 100 run தேவை. Huge shout, and there goes another wicket. And first wicket for Anuja. And Josephine has to depart for 12. That's nicely bowled on the line and length. And here comes the 7th wicket. It's 44 for 7 at 14.4 overs. Let's look on to the replay. Line length ellame perfect andhudu, and that was a plum. And the finger goes up. And it's 44 for 7. And the players are celebrating at this moment. So 2 more balls left in this over. பிளேயர்ஸ்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க. ஏன்னா ஒரு டாமினண்ட்டான கேம் ஜெயிக்க போகிறாங்க. அதனால் ஃபீல்ட்லேயே டான்ஸ் ஆடுறது, பாட்டு பாடுறதுன்னு பயங்கர ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. So the new batsman Nangavalli is on strike. அனுஜா எப்படி முடிக்க போறான்னு பார்ப்போம். And that's a misfield. தடுத்துருவாங்க. பவுண்டரி போகிற அளவுக்கு பவர் இல்லை. So 2 runs on the board. So
One final ball remaining in this match. ஒரு பால்ல 98 அடிக்கணும். தங்கவலி இஸ் ஆன் ஸ்ட்ரைக். அனுஜா நல்லா முடிப்பாங்களா? இந்த ஓவரில் வெறும் 4 ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு விக்கெட் எடுத்துருக்காங்க. 2வது விக்கெட் எடுக்க முடியுமா? It's a good shot and there's a single as well. And that's it. By this, Ramakrishna Cricket A team ஒரு டாமினண்டான வின் பண்ணியிருக்காங்க. 98 ரன்ஸ் வித்தியாசத்தில் இந்த கேமை ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஜெயிச்சிருக்காங்க. That's a perfect game for Ramakrishna A team. What a game they had today. பேட்டிங்கில் 15 ஓவரில் 143 ரன் போஸ்ட் பண்ணாங்க. போலிங்கில் வந்து டப்புன்னு விக்கெட்ஸ் எடுத்தாங்க. அண்ட் நவ் ஃபீல்டிங் சொல்லவா வேணும். ஃபீல்டிங்கில் இட்ஸ் வாஸ் எக்ஸ்ட்ராடனரி ஃபீல்டிங், எக்ஸ்ட்ராடனரி கேட்சஸ், வர ஃபீல்டிங் எதுவுமே மிஸ் ஃபீல் பண்ணாமல் டக்குன்னு பிடிச்சி கேமை பாதிலே முடிச்சிட்டாங்க. அண்ட் நவ் இட்ஸ் ராமகிருஷ்ணா ஏ டீம் who hold on their nerves and win the second win on back-to-back games. ரெண்டாவது வின் பர்ஃபெக்டாக ஆடி ஒரு வின்னிங் மொமெண்டமோடு போகிறாங்க. ஆன் தி அதர் எண்ட் சூப்பர் கிங்ஸ் ஒரு பேட் கேம். இப்படி ஒரு கேம் அவங்க எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு 2 மேட்ச் பயங்கரமாக ஸ்டார்ட் பண்ண சூப்பர் கிங்ஸ், அடுத்த 3 மேட்ச் தொடர்ந்து தோல்விகள். தே ஷுட் லேர்ன் ஃப்ரம் தி மிஸ்டேக்ஸ். பட் ஓவரால் இட் வாஸ் அ குட் மேட்ச் பை போத் த டீம்ஸ். ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் த போஸ்ட் மேட்ச் presentation.